Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great at your home. And today is your online lesson. We completed our chapter number 1, and now we are going to start our chapter number 3. We will do our chapter number 2 after summer vacations. Now we are going to start chapter number 3. So the name of your chapter number 3 is Fundamentals of Digital Marketing. Okay, so we are going to discuss about the marketing. ठीक है, so basically what is marketing? Marketing is a skill to sell something online, ठीक है, and digital means online, ठीक है. Fundamentals of digital marketing means the rules of digital marketing means how we can sell our products online. हम online अपने products को किस तरह से sell कर सकते हैं. तो we will discuss about this in our chapter. Okay, so फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ आर द प्रोडक्ट सोल्ड, के आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे सेल होते हैं. सो वी कैन से दैट वी कैन सेल, you can if you are going to any type of stall, ठीक है, then you can see there are a lot of colorful posters, there are brochures, and their services are very good and their communication skills are very good. So that's these are some techniques so they can attract the audience towards them. वो जो अपनी audience अपने जो customers हैं उनको अपनी तरफ attract करते हैं. They make their services very good, so more and more people can attract and go to their stalls, उनके stalls पर जाएं, so ताकि उनकी जो profit है वो ज़्यादा increase हो. So there are some marketing skills. यहाँ पर कुछ marketing skills होती हैं that they can use. So we will discuss about how we can use the marketing skills. So basically the marketing is the process of promoting and selling products. ठीक है, marketing क्या होती है? किसी भी product को promote करना या फिर उसको sell करना, ये marketing में आता है. So after that we will discuss we discussed in the previous lesson कि marketing हमने discuss किया था marketing क्या आती है, and then we discussed there are two type of marketing. The first one is the digital marketing and the second one is the traditional marketing. ठीक है, so the basic difference between the traditional marketing and the digital marketing is we can if we are using the internet for marketing, then it is known as the digital marketing. जहाँ हम internet को use करेंगे वो digital marketing होगी, and if we are not going to use the internet, then we can say that we are using the traditional marketing. हम किसको यूज़ करें हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूज़ करें हैं. इफ़ वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे, देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ठीक है, सो basically in the traditional marketing is the we can say traditional marketing often use the physical materials. हम traditional marketing में क्या use करते हैं? We use the physical materials. For example, any type of posters, any type of cards, flyers, brochures और billboards. ठीक है, आप जहाँ पर भी travel करते हैं, you can see the billboards on the roads. आप roads के sides पर, corners पर you can see the billboards. बड़े बड़े आपको billboards नजर आते हैं. So these are the kind of the traditional marketing. ठीक है, and after that similar for the digital marketing. और digital marketing को देखें, we use the internet to engage the customer and attract the customer. We use internet for this purpose. हम क्या करते हैं? We make the social media post digital for the digital marketing. ठीक है, लोगों को attract करने के लिए हम digital marketing के लिए क्या use कर रहे हैं? We are making the ads, we are making the post. ठीक है, so these are the topics we learned in our previous lesson. So there is one question according to this the type of the marketing, the traditional marketing and the digital marketing. So the question is, are advertisement टाइप ऑफ मार्केटिंग? क्या एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं, जो एड्स होती हैं, वो मार्केटिंग की टाइप है? अगर तो वो है तो किस तरह से वो मार्केटिंग की टाइप है? सो अगर आप लोग को देखा जाए तो एड्स जो होती हैं, दे आर यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं. इफ दे आर मेकिंग द बिलबोर्ड्स एड, अगर बिलबोर्ड के लिए एड यूज़ कर रहे हैं, देन दे आर यूजिंग सम टेक्निक्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर रहे हैं ना. तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, जहाँ पर भी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द एड, we are giving the advertisement. ठीक है, so that's why advertisement is a type of marketing. ठीक है, we can say that yes, the advertisement is a type of marketing. So please take out your notebooks so you can write the answer on your notebook. The question that I will write here, you have to write in a proper neat and clean way on your notebook. आपने अपने notebook पर बिल्कुल neat and clean way में लिखना है. Okay, so the question number 1 is, are advertisement a type of marketing? So the question number 1, are advertisements are the type of marketing? Okay, so this is your question number 1 of the chapter number 3. That is, are the advertisement is a type of marketing?
Okay, so the answer is yes. ठीक है, yes the advertisement are the type of marketing. How? अब आपने ये बताना है कि कैसे. Because the marketing is a broad strategy that encompasses various activities aimed at promoting and selling products and services. ठीक है, आप लोग की जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है, वी आर यूजिंग एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स. हम एडवर्टाइजमेंट को ऐसे ही नहीं करते, वी आर यूजिंग एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट और सेल सम प्रोडक्ट्स. दैट्स व्हाई द एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग. Okay, so this is your question number 1. The question is, are the advertisement are the type of marketing? So the answer is yes, because the marketing is a broad strategies that encompasses various activities aimed at promoting and selling products and services. कोई भी product या कोई भी services अगर आप लोगों ने sell करनी है, and if you are using advertisement for that purpose, then it is the type of marketing. Is it clear to everyone? You have to write this question in neat and clean way on your notebook. अपनी notebook पर ये question आप लोगों ने लिखना है. Is it clear to everyone? Now the question number 2 is, what is the difference between the SEO and SEM? Okay, so this is your question number 2. The question number 2 is, you have to write the difference between the SEO and SEM. First, आप लोगों ने क्या करना है, you have to write the full form of SEO and SEM, and then you have to write the difference between these two terms, and basically these are the strategies for marketing. ये marketing में ही हम use कर रहे हैं. Okay. So your question number 2 is, what is the difference between the SEO and SEM? Okay, first you can create a table for this. आप इसको table form में भी लिख सकते हैं, and you can write it separately. आप इसको separate भी लिख सकते हैं. First you can write the SEO and all the points of SEO, and then after that you can write SEM and all the point of SEM. Okay, so please write it into the neat and clean form. So first we will write SEO. So basically first we have to write the full form of SEO. Okay, so the first point is the full form of SEO. SEO stands for, S stands for search, E stands for engine, O stands for optimization. Okay, so the full form of SEO is search engine optimization. Okay, so the first आप लोगों ने क्या लिखना है, the full form, and the full form of SEO is search engine optimization, and after that you have to write what is the cost of SEO. If you want to do the SEO, and then you have to write what is the cost of SEO. ठीक है, आप कोस्ट लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रिएट SEO फॉर अ वेबसाइट. आप एक वेबसाइट के लिए SEO क्रिएट करना चाहते हैं. देन हाउ मेनी कॉस्ट यू हैव टू पे. सो यू हैव टू पे द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन द SEO. ठीक है, जो आप SEO में एफर्ट और टाइम पुट कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट द then you have to give the cost according to this. Okay, so the so SEO cost according to time and effort. Okay, and after that you have to write the result of SEO. So when we get the result from the SEO, so if the SEO is done, then we will get the result gradually. ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता results उसके मिलते हैं, and the results will be the long term. एक long term के लिए आपको वो results मिलेंगे. So the results of SEO, the results of SEO are long term and gradual. ठीक है, and the last thing, the second last thing, that there is a less control on the SEO and over ranking. ठीक है, आपका जो SEO में है, there is a less control and it is over ranking. Less control over ranking.
The last one is the focus of SEO is on organic search result. ठीक है, अगर आप organic search resulting result चाहते हैं organic products के, then you will go to the SEO. SEO focus on organic search result. Okay, so these are the points of SEO. The first one, you have to write the full form. Then the second point, you have to write the cost. In the third point, you have to write the results of SEO. The last, the control of SEO, and the fifth one, you have to write the focus of SEO. Okay, so there are 5 points you have to write in the SEO. And similar for SEM, there again SEM. Again, the first point is the full form. आप पहले इसकी क्या लिखेंगे? You will write the full form of first SEM. आप SEM की full form लिखेंगे. So the full form of SEM is S stands for search and E stands for engine and M stands for marketing. SEM stands for search engine marketing. Okay, आप लोगों ने पहले ये लिखा है द फुल फॉर्म सिमिलर टू द एसईओ. एसईओ में सबसे पहला पॉइंट था आपका, यू हैव द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ, एंड सिमिलरली इन द एसईएम द फुल फॉर्म फर्स्ट यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसईएम, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग. ओके, एम स्टैंड फॉर मार्केटिंग and O stands for optimization. The second thing in the SEO is the cost. So you have to write the second point in the SEM, that is also cost. So SEM, SEO cost per click CPC for ad. ठीक है, जितनी भी आपकी एड्स होंगी, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको उसकी कॉस्ट मिलेगी. फॉर एग्जांपल द इन्फ्लुएंसर, हाउ द इन्फ्लुएंसर गेट प्रॉफिट. उनको पैसे कैसे मिलते हैं इन देयर वीडियोस. देयर आर लॉट ऑफ एड्स. इफ वी क्लिक ऑन इट, अगर हम उनकी एड्स के ऊपर क्लिक करें देन दे विल गेट द कॉस्ट. ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं पर क्लिक पर, एक क्लिक पर उनको पैसे मिलते हैं. सो कॉस्ट पर क्लिक CPC फॉर एड्स. ठीक है, द थर्ड पॉइंट, यू हैव टू राइट द रिजल्ट्स ऑफ SEM सिमिलरली फॉर द SEO. ठीक है, जैसे SEO के हमने रिजल्ट्स लिखे थे, नाउ वी हैव टू राइट द SEM रिजल्ट्स. तो इट इज ऑपोजिट टू द SEO के जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे? लॉन्ग टर्म. देन द SEM रिजल्ट्स आर शॉर्ट टर्म. SEM के रिजल्ट्स क्या होंगे? शॉर्ट टर्म. एंड इट इज SEO रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं? स्लोली मिलते हैं, आहिस्ता से मिलते हैं, बट इन SEM द रिजल्ट वी विल गेट द रिजल्ट इमीडिएटली. ओके, सो SEM, the results of SEM are immediate and short term. Okay, or after that you have to write the control. So it is opposite to the SEO. They are less control, so there is a more control over placement and visibility. ठीक है, आपका यहाँ पर मोर कंट्रोल होगा ओवर प्लेसमेंट एंड विजिबिलिटी पर. नाउ द फोकस ऑफ SEO इज ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, बट इन द SEM द फोकस ऑफ SEM इज बोथ ऑर्गेनिक एंड पेड सर्च रिजल्ट. यहाँ पर ऑर्गेनिक और पेड सर्च रिजल्ट पर भी फोकस किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, वो अपना व्लॉग भी बनाते हैं, बट दे कोलैबोरेट विद अदर ब्रांड्स. वो दूसरे ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, जो कि क्या होता है? पेड होते हैं. ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं. सो SEM focus on both organic and paid search results. So these are the difference between these are some difference between the SEO and SEM. So that's all for today's lesson. So quickly wrap up the concept that we learned in today's lesson. So first we discuss about the marketing. So but basically the marketing is the process of selling and promoting any kind of product or services. अगर आप कोई product या services को promote कर रहे हैं, sale कर रहे हैं, then it is known as the marketing. After that we learn about the two different type of marketing. That is the traditional marketing, and the second one is the digital marketing. So after that we learn about the difference between these two terms. So the difference is if we are using the physical material to market our products. अगर हम अपने products को की marketing करने के लिए कोई physical material use करें, then it is known as the traditional marketing. For example, the billboards, the flyers, the postcards. Okay, so these are the traditional marketing. ठीक है, and after that on the other hand if we are discussing about the digital marketing, so basically the digital words mean the online. ठीक है, अगर आप मीडिया कोई भी यूज करें then it is known as the digital media and digital platform. ठीक है, तो इसी तरह इसको हम कहते हैं digital marketing. If we are selling something on digital platform then it is known as digital marketing. If we are using internet then it is known as the digital marketing. Okay,
So after that we discuss about the two questions. The first one is, are advertisement are the type of marketing? क्या marketing जो ads हैं क्या वो marketing की example हैं? So yes, it is. Why? Because they are promoting and selling something like product or services. So that's why it is a type of marketing. Okay. So after that we learn about the difference between the SEO and SEM. So the difference between the SEO and SEM, you have to write the 5 points. First you have to write the full form. So the full form is SEO stands for the search engine optimization, and after that you have to write the SEO cost according to write the cost of SEO, the result of SEO, and the control of SEO. And the last one is you have to write what is the focus of SEO. Okay, so these are the 5 points of SEO, and and on the other hand you have to write the SEM. What is the SEM? First you have to write the full form of SEM, that is search engine marketing. S stands for search, E stands for engine, and M stands for marketing. Okay, so you have to write the full form, and after that you have to write the cost of SEM, you have to write the result of SEM. Okay, how we can get the result of SEM? We can get the result immediately, and it's a short term results. Okay, not a long term results. If we want to get the long term results, then we go to the SEO. Okay, and after that in the SEO it is they are less control, and but in the SEM there is more control. Okay, the last difference between the SEO and SEM is the SEO focuses on organic search results, but but on the other hand the SEM focus on the both organic and paid search results. So these are the 5 different difference between the SEO and SEM, and you have to write all of these two questions on your notebook in the neat and clean proper way. So that's all for today's lesson. You have to write it on your notebook. Again, I am saying it must be neat and clean. Okay, take care of yourself. Love is.